Yes, mo rántí alápinni náà ni. Gba la ṣeré kọta pẹ̀lú abara méjì. Ìbọn tó yìn báyìí gba ẹni tó yìn sí báyìí gbogbo bíbá yìí ó fọ́n ká sí lára ni. Ìbọn yẹn bẹ́ẹ̀ ó wọlé sẹ́ni yẹn. Ó fọ́n ká sí lára ni. Kí lẹ ti wá ṣe? Pété àǹtí ẹ̀ torí mi ìjẹ́gbàgbé lọ́dún Ọlọ́run gbà tí mo ṣe ibùjókòó ayọ̀ ó dé láti ilé ìbò. Sáìdì ní ọ̀gá wa tó ṣe ibùjókòó ayọ̀ nìyẹn ò kí mi. Láti bẹ̀ lọ mo ń lọ sóṣogbo ní o máa dì mẹ́rù dání ni. Iṣẹ́ tí mo direct tí mo lè rántí gan bí mo ṣe wà yìí mo ṣe lè ka bí 50. 50? Yes. Directed? Yes. Produced by me and directed by me Ọmọborí Owó. Directed by me Ògbólógbò. Produced by Arakangudu then Iyakobon Fita. I directed it. Wow. Ogunmala Bashorun Ìbàdàn. I directed it. Omi Alálẹ̀ for Ogunde family. I directed it. Ẹ̀bùngbéyàwó tìyáwèrò. I directed it. So tí n bá jókòó kalẹ̀ tí n bá bẹ̀ sí ní ronú sí dáadáa Dan Kasim nílọrin I directed his own movie also. Sir, about 2023, you were amongst the actors that came out to campaign for Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Do you regret coming out to campaign for him? To me, Monsuru Obadina, aka FALA, I didn't regret it at all. And I will tell you the reason. Why? Yeah. Hey, you are welcome in Danny Mindolo. Báwo ni? Ìtìpétí bọ̀ yẹn, ó ṣe ń bá kan. Where's the gaba? Alpha. Ṣé wọ́n ló ń play Ṣadé? Ṣadé bí ti báwo? Africanalists lẹ́wà jọ pápá ìwé lẹ́tún sọ báyìí torí Ọlọ́run. Ẹ bá mi kára lé, kára àwọn ará lé, kẹ́ tó máa sọ Gáfà àti Ṣadé. Bó la tún já sí, ó yẹ káwọn ará lé. Location tí mo ti ń direct lọ́wọ́ mo rò pé mo ṣe wà. Ó yá. Ìmọ̀ wípé mo ti débi mo ti rán mi létí lẹ́ẹ̀kan sí. Africanalists lẹ́wà. Ìyàwó ẹ̀kọ́. Ó yẹ bá ẹ̀yà ara lé ẹ kú lé o. Báwo lẹ ṣe wà síbẹ̀ yẹn? Ṣé wà pa? Báwo lẹ ṣe ń gbádùn weather yìí sí? Yeah, I'm sure weather for Tulawa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ń gbádùn ẹ̀. Okay, let's go. Bá mi sọ orúkọ yín fáwọn ará. Ṣé yẹn ló tún fẹ́? Yes. Ojú ìṣe àìmọ̀fó lóko. I am Monsuru Obadina, aka FALA, a movie producer, director, scriptwriter, also a singer. Yes, so Baba sings as well. All right, sir. Bá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Lórí ètò tiwa on our show, we have something special we give to our guests to appreciate them for coming to the show. But, sir, ẹ jẹ́ n wá one yìí o. Ó ta, it's very spicy. Ṣé ká gbé wá? Ṣé ẹ lè tẹ́rí sí? Ṣé láyà before we bring it? Kí ló ń bọ̀ látòkè tí ilé ò gbà? It's okay. Bá mi gbé nǹkan àlejò mi wá, please, where is my spicy soup? Kí ni nǹkan náà? Kí ni nǹkan náà? Kí ẹ sọ fún mi, já mi sí, rẹ́ mi sí. Gbé mi débẹ̀. Ṣé kí n ṣí? Ṣí. Kí n ṣí? Ṣí, wá gbé mi débẹ̀. It's okay, ó yá náà. Ó yá náà. Oh! That's nice. No. Ẹ mọ nǹkan tẹ́ máa bá mi ṣe nísìn. Ẹ máa bá mi gbé ṣíbí yẹn. Ẹ máa bá mi tọ́ o. Ẹ má sọ pé mi sọ fún yín o. Pé ó ta o. Ó ta o. Ẹ bá mi gbé ṣíbí kan o. Kẹ́ jẹ́ káwọn ará ilé mọ̀ bó ṣe rí lẹ́yìn. Àlejò ńlá ni wọ́n ṣe bí báyìí. Ẹ̀gbọ́n ni ẹ̀. Mi ì tí mo tọ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi o. Wọ́n ṣàní kí n máa bọ̀ kí n máa mú dẹ̀ wà lórí set lọ́wọ́ ni. Ṣùgbọ́n mo ṣe wá dé ìtọ́ fi pàdé mi ọ̀làgbára. Ẹ̀yà ara lé ẹ bá mi rè. Ó yá. Ó ta o. Ẹ má sọ pé mi sọ fún yín o. Ẹ ṣáà gbé. Ṣé ẹnu gbẹ́lẹ̀ ìtàn lẹ́ẹ̀kan? Báwo ló ṣe rí lẹ́nu? So sweet. Aláta swẹ́swẹ́. Aláta swẹ́swẹ́. Okay, sir, ẹ jẹ́ ká wọnú agbami ètò lọ. Ènìyàn yàtọ̀. Tìdájọ́ ní ṣe kó. Kájọ máa yàtà. Èmi ò mọ bí tá a tún já sí yẹn o. I don't know anything about that. Ní kí ẹ ṣe èrò tí wọ́n fi irú oúnjẹ ni wọ́n jẹ nígbà tó ń kọrin yẹn. Ṣé ká continue bá mi? Ó yá. Ní ráńpẹ́ ní ṣókí, bàbá mi FALA, can you tell us a little bit about your upbringing, how you grew up, how you started, and your journey into the industry? Well, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Nílé lóko lẹ́yìn odi. Àyẹ̀tẹ̀yìn tẹ́ wà ní diaspora ẹ ṣé gan. Mo wà léwe.
nígbà tí n tí wọ́n ń pè ní eré tí ń wù mí ṣe ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ yàtọ̀ tó ń pè ní eré. Ká kọrin ni o, ká kéwì ni o, ká ṣe lórí ìtàgé ni o. At my tender age màá lọ kó páànù màá máa lù ú, ọmọ kéèké ẹgbẹ́ mi a máa tẹ̀lé mi. Tó bá tún di àsìkò kan tó ń pè ní àsìkò tó ń ṣe gàrítà màá tún lọ mú pálí màá tún máa fi ṣe gàrítà màá fi sójú. Nígbà tó dé stage kan mo rí àwọn tó máa ń kọrin káàkiri nígbà tó bá ṣe ọdún àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe tíìmù nìyẹn pé mo like ní màá lọ mú kí náà ṣe ń pè tí ìyá mi máa fi ìborùn ìyá mi màá fi sórí màá wá mú àga sheriff màá fi ikùn màá fi ṣe màá kọ́ ọmọ kéèké jọ. Then mo wà lábẹ́òkúta ń gbà yẹn torí pé ọmọ ìtòkú ni bàbá mi ìgbórè ni ìyá mi ìgbórè àṣà so mi ń lè ṣe nílé bàbá mi máa sá lọ sí ilé ọ̀dọ̀ ìyá mi láti lọ ṣe nítorí bàbá mi ò gbọdọ̀ rí. ṣé mọ́mí ẹ má bínú dáàdì mi mọ́mí àti dáàdì yín ò sí papọ̀ ń gbà yẹn. báwa ṣe gbọ́njú a ò bá wọn papọ̀ ṣùgbọ́n ṣe ibi tó gbé wà síra wọn jù kò jìnnà síra wọn. ẹ máa bá tẹ̀ lọ. ọmọ mi ojú rí tó kọ̀rọ̀ tó dayọ̀. ẹ máa bá tàn yín lọ. ká má fọ̀rọ̀ gùn. eléyìí ni mo máa ń ṣe apart from pé mo máa jíwèrè ní máa jísàrí nídàájí bàbá mi ò against yẹn torí balógun mùsùlùmí ni nítòkù. ṣùgbọ́n bá ti ń di ìrọ̀lẹ́ tó di pé wọ́n bá lọ ń jíwèrè ní àsìkò ìgbà tí àwẹ̀ bá parí kò fara mọ́. kò sọ fún mi ṣùgbọ́n èmi gan fara mọ́ fún bàbá tí mo ní pé kò lè fara mọ́. ó kọ̀ dọjọ́ yẹn ni bàbá gbéra nígbòrè wọ́n bá ń kọrin káàkiri èpè pè tí wọ́n ná fún wa ti dùn mọ́ mi wọ́n dẹ̀ gbé mi kọ́kọ́ lọ́rùn ni. nígbà tá a máa dé ìsàlẹ̀ àgọ́ ọba mo kọ̀ rí ohun tó ń lọ́ọ̀kan ni tí bàbá mi rẹ̀ torí pé òkè àgọ́wò ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ goldsmith ni wọ́n. mo ṣe bẹ́ bọ́lẹ̀ lórí ẹni ọmọ tó dé wọ́n rò pé kọ̀ọ̀kan ṣe mí ni ní bàbá mi lè bàbá ṣe àṣà. kíá mo ti sáré lọ gbé ìborùn tí mo fi sórí tí mo fi ń ṣe kínní mi ìmọ̀ tí mò ń ṣe ìbọ̀ tí mo rò pé I believe I'm catching fun. mo ti ya sáré lọ wọlé òkè mi bàbá mi ò sọ̀rọ̀. ṣán rí yín ṣá. èmi ò mọ̀ bóyá rí mi mọ̀ bóyá rí mi ṣùgbọ́n nígbà tí máa mọ̀ pọ́n rí mi nígbà tó di nǹkan bí ilẹ̀ ti ṣú mo ti sùn mo gbọ́ pa níbo lálágbé tí ń bọ̀ níran mi níbo lálágbé tí ń bọ̀ níran mi ṣé o rò pé wọn ò rí ẹni ìwọ ló ń gbẹ kọ́kọ́ lọ́rùn ló ń kọrin kiri. bí mi ṣe tó ẹni tó ń dárú ẹ̀ láṣàmọ́ nìyẹn èmi dẹ̀ làbí gbẹ̀yìn àkọ́bí wọn ètò bíṣì kejì ètò bíṣì kẹta ọmọ tí ẹnìkan kan wọ́n ti bí ní méjì kì í ṣe gbé mi arúgbó ara náà fi gbé mi. ó dọjọ́ yẹn bá rán mi lọ sọ́dọ̀ àkọ́bí wọn yẹn pé kí n lọ ṣe kọ́kọ́ bá rí tó iná tàn yẹ́yẹ́yẹ́ ń bẹ̀ bí gbàtà ṣe wà ní studio mo rán ọmọ kéèké tí wọ́n ń ṣeré tán free mo lè máa bẹ́tà èyí tán máa ní lọ sílé kéwú tán máa nà mí lékè tí wọ́n máa sá kiri no mo ṣe dúró sọ pé mi ò lọ́lé mọ́ nìyẹn. àkọ́bí wọn náà bá sọ pé ẹ fi ilẹ̀ tó bá jẹ́ bí ló fẹ́ wà. mo tún débẹ̀ ebi ò mọ̀ wípé pàápàá tó fẹ́ yà. bó ṣe rí nìyẹn tábà ti wá ṣẹ̀lọ́dọ̀ torí òun tẹ̀ transporter ni fanbet tí wọ́n ń fi sínú mọ́tò ẹ̀ ló máa fi ń nà wá ṣùgbọ́n a free tó bá ti lọ ṣiṣẹ́ tábà ti wá dé kò sí kọ́mi tábà ṣe túká lọ pọnmi àsìkò tábà lọ ń pọnmi yẹn mo tún ra àwọn eléégún tí wọ́n tún ń gbégún bí mo ṣe tún mànúbà. ti lọ bá àwọn eléégún. mo tún lọ bá àwọn eléégún mò ń wọ gbalẹ̀ à ń pè bẹ̀ nítorí wọ́n wá rí i pé mo sharp èmi náà máa rán lógógóró máa bá wọn rà ibẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́kọ́ èdè níbi tó jẹ́ wípé wọn ò ní pe abẹ́rẹ́ ní abẹ́rẹ́ wọ́n á pè ní ìránṣọ. ìránṣọ. bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá wá sọ wípé wọ́n ń bèrè nǹkan tó bá pẹ́ nìyẹn ló gbégún á ní ó tẹ̀ pa mo wá ń wò pé kínní ṣùgbọ́n kò yé mi tó at the same time gbogbo àti mo wí yẹn mi ì lè ṣe kí n má tẹ́tí sí orin o I love listening to music both Ogunde Ike Dairo Ebenezer Obey King Sunny Ade oríṣiríṣi orin yẹn mi lè ṣe kí n má àti ọ̀tá dẹ̀ ń wì yìí kò sẹ́ni tí ń sábà ra rédíò sílẹ̀ wọ́n máa wá gbé fún ẹ látọ̀dọ̀ ìjọba ni tó máa gbé kọ́ tó bá ti wá gbé kọ́ tí ẹ bá ti sanwó lóṣù wọ́n máa wá jà disconnect. ìyẹn ni pé ẹ ti jẹ gbèsè nìyẹn
so tún bá ti di pé n bá ti wá gbọ́ kinní yẹn títí kan rú àwọn Délé Òjó ìlú Òyìnbó dára ọ̀rẹ́ mi ó dùn púpọ̀ àti gbọmọ lọ́wọ́ èkúrọ́ o kì máa í ṣojú bọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ mi wá kàwé ẹ orí afẹ́ ìdálù ó tútù amú ẹ ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ mọ̀wé ẹ parampampam máa lísìn sí gbogbo ẹ bá àwọn orin wọ̀nyẹn oúnjẹ tí bàbá Ògúndé náà. jíjí mo jí mo gbóhùn létí mi o mo gbóhùn kan tó wí pé ó ní wá ó wá ilé rẹ̀ mọ́ mi bọ̀ ó ṣeun ajé pé mi mò ń gbóhùn ajé o ajé rèé o ajé máa mi wá mi bọ̀ o mo ṣílẹ̀kùn mi sílẹ̀ o nílé mi ni ó yá o. gbogbo ìgbà yẹn orin yẹn ti rìkọ́d sọpọlọ mi kò kúrò ńbẹ̀ títí kọrọ àwọn orin táwọn òbí Sànní tí wọ́n kọ ńgbà yẹn ẹni tá bá ti bá níwájú ó yẹ ká ṣèbà fún wọn Àyìndé Bákàrè bàbá Olúwa Ṣínà à ń ṣèbà fún wọn ẹ̀yin ọmọdé ẹ má ṣàfojúdi o àfojúdi o oúnjẹ ènìyàn níyà o. So these are the things tó jẹ́ pé ó ti wá jẹ́ kí n ríra mi rí pé music yẹn mo máa ṣe ṣùgbọ́n bàbá mi ò fún mi láàyè látòrí ìwéré yẹn ṣùgbọ́n ní school wọ́n fi mí sínú entertainment ending of the year mi ì lè délé sọ fún bàbá mi so mo máa ń yọ báwọn participate ni ayé ìgbà yẹn la máa kọrin Àdùkẹ́ máa fẹ́ o láyé o iṣẹ́ kí ló ń ṣe àgbẹ̀ pàtàkì ni mo jẹ́ nínú iṣẹ́ mi 100 pọ́ùn ni mo ń rí lóṣù nínú iṣẹ́ mi. So these are the kind of things tó yẹ pé gbogbo kí ni ẹ ti wá jẹ́ kó wà mí lára. So at the tender age of 15 years I left my base, my town, Abeokuta, got to Lagos. But mo wá dẹ́kọ̀ọ́, mo wá rí àwọn tó ń ṣe tíátà. Mo wá lọ join wọn láwọn ẹlẹgbẹ́ wa, wọ́n pè wọ́n lẹ́rẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́. We started working together. Ní Sangros Ìlẹ́kọ̀ọ́. That's go ọdún àbí bá tún dé, a tún máa dọ́gbọ́n wò wọ́n because that time mo ti ń train fún photography. Oh, okay. Lọ́dọ̀ kan sister mi nígbó ṣeré. So but ọpọlọ tó lọ́n fún mi ní photography yẹn ń gbà yẹn láàrin oṣù mẹ́fà mo ti dẹ̀ tó ń ya photo mo ti dẹ̀ tó ń print mo ti dẹ̀ tó ń develop. So tí customer bá ti wá dé mo ti tó ẹni tó fi ń délé. So mo ti wá di senior láwọn ọmọọṣẹ́ tó dé lẹ́yìn mi. So mo ti wá ní àǹfààní tó bá ti da lẹ́tà bá ti close màá gbà di tíátà lọ. Bí orin àjò yẹn ṣe wá di pé yẹn ló wá pàpà wá di tó lọ wá kádàrá. But mo ṣe ń ṣe tíátà náà gba ẹ tí mo ń ya photo kiri. I mix with some musicians in Lagos Island like Sam Oso alas Indian boy. Àwọn ọ̀tá òkújọ́ rẹ̀ gbogbo àtàmọ́ra ń gbà yẹn. There's one guy, what do you call him? Prince Tola. Torí gbogbo bẹ̀gbẹ̀ tí bá lọ ya fọ́tò gbà yẹn gbogbo ọ̀nà máa play. So gbogbo ibi ní ọdún láàmì lẹ́kọ̀ọ́ ń gbà yẹn campus area. Ya fọ́tò fún. So títí kan kábíyèsí ọba wa ń gbà yẹn òye kan kọ́ lọ́n kó fọ̀rùn kẹ́wọ̀n. Mo ya fọ́tò fún gbà yẹn títí kan bá ọ̀ṣọ́ lọ náà. Mo ya fọ́tò fún gbogbo yẹn. So tíátà lẹ fi bẹ̀rẹ̀ àbí tí máa gbọ́ yín yé sà? Group theatre of entertainment music tí mo nífẹ̀ẹ́ sí yẹn ni mo fi bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí mo wá lọ kọ́ṣẹ́ fọ́tò ní tí mo dẹ́kọ̀ọ́ ni mo ṣe wá lọ join theatre láàárín 6 months tí mo dẹ́kọ̀ọ́ yẹn ni mo fi lóní theatre join. Yé mi sir. All right sir. Did your dad, did he eventually find out about you joining theatre group? When he found out, what was his response? Although you have left where he was. No, you have point. Unfortunately for me, I lost my mommy 1983. Gbogbo ìgbà tí yẹn tí mo ti wá lost mommy yẹn, Ọlọ́run ti ń jẹ́ káyé máa rí mi. Okay. OGTV wọ́n ń gbéṣẹ́ wa lọ síbẹ̀. Lagos Television bí à ń ṣe. So àwọn èèyàn ti wá lè sọ pé kò dàbí ayé ìsìn tó di pé ayé tìlújára pé wọ́n máa ń rí mi. Ìyá mi wá kú, mo wá kàn ọmọ ẹgbẹ́ mi lọ. Àwa lọ perform bẹ́ẹ̀ òkìkí yẹn wá kàn bàbá mi. Bàbá mi wá ní ṣé òun ò ti ṣe àṣìṣe báyìí? Mo ní kí ló dé? Ó ní ṣe òun lòun ilé ẹ̀kọ́ ní dìgírì. Bá tí mo tún wá gbọ́ àwọn èèyàn náà rọ́mọ mi lórí tẹlifíṣàn wọ́n ní pé bàbá mi bọ́lá ń ṣe kọ́ nìyẹn. Ó bá bless mi jọ náà.
so bí ìyẹn ṣe wáyé ní ẹ̀dọ́ ẹ̀ pé láti ìgbà yẹn tí ó fi pa because a year later lẹ́nu àná kú after the death of my mother àná wá kú but ó bless me. Aside from theatre, what other thing or what other profession would you have ventured into if theatre arts didn't work out? Ìgbà tá a wá bẹ̀rẹ̀ theatre, you can't have another profession with it. Ó máa ṣe rival fún. Torí pé bí ò bá sí níbẹ̀ lọ́rọ̀ theatre ń gbà yẹn, wọn ò ní pè fún ẹ. Ṣé láyé ìgbà tá a gbére, tá a lọ from one school to another? Ṣé olùfẹ́ sọ pé ó fẹ́ yà sí kan mi? But nígbà tó dé stage kan tí mo ń ṣe gbogbo wọn yẹn, mo ní photo studio bíi méjì. Ṣùgbọ́n tí mo bá rí ni pé nígbà tí àwọn èèyàn bá ti wá mi dé studio tó bá ti rí mi, ó bá parí nìyẹn. So ìgbà tó máa dé stage gan ọmọọṣẹ́ tó kọ́ṣẹ́ photo lábẹ́ mi ń gbà yẹn mo láti tètè ṣe graduation fún ọkọ máa bá tiwọn lọ ni. Torí pé ó ti di ẹ̀jẹ̀ fún mi gbà yẹn. Mo bá ṣe photography débi pé at least ibẹ̀ the connection yẹn mo fi yarú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo mention lẹ́ẹ̀kan yẹn. But nígbà tó dé stage kan tó wà lárúkàn mi lórí iṣẹ́ yẹn lórí theatre yẹn ó ti pọ̀ jù. So mi mọ̀ pé bí n pa mí gan. Because something as smiling, I was doing it. Were you making any money or profit from it then? Do we? The love for it. Kan sọ wípé igi ńlá ni then the theatre group was then named the Igi Ńlá Theatre Group. Okay, sir. So over 60 years in the industry, what would you say have been the biggest challenges of your career? One of the biggest challenges you faced? Well, there are so many. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba. Because theatre ó jẹ́ kí n dàbí aláìníkanṣe. Aláìníkanṣe. Irresponsible human being. Mostly to my in-law then. They didn't want to? Yes. In what way, sir? It affected my home. How, sir? Because things were not moving well. And I'm married from a popular family in Lagos Island. Oki family. And then they didn't believe in what I'm doing. They knew I have other profession for photography that they see that you are being lazy. Go back to your former profession. How can you be solving yourself with this kind of theater you are doing? But something keep on telling me that you have your way here. Don't go back. So I even thought in my mind that let me drop the theater and settle for photography studio. But I could not make it. And later, the home was broke. Wow. Yes. So I now have it in mind that, well, even if I want to remarry, I've made sure I've got something better. I later remarried and I'm enjoying my marriage today. Okay. Are you still in contact with your former wife? Yes, she's a mother. Yeah, she's the mother of my children. We do talk. Today, even if he has a phone to call me, she most of us pray for me. Wow. And she, because even the son he has for me, he's a production manager in the industry today. He's an actor, he has produced his own film. So what else? Abi? Oh, wow. But I can't blame them. I can't blame anyone. That is destiny. If you come down to me as a daughter today and telling me you are bringing this gentleman, I will ask you from you, what's he doing for a living? And if I'm seeing that what he's doing is not profitable for you to maintain yourself, I will say, well, do you think so, Rodada? Because we all need to understand that you must think positively. What we bring food to your table, it is very, very important. So I don't blame them, but àwa lè wí ṣe. Èwe ló ṣe àwa ń gbà yẹn. They wish us well. They want something good for us. That is the reason. And tabade ní káwo náà, ohun tí wọ́n sọ náà all right. Ó pàlú tó wà pẹ́ tìdè ní because tó bá jẹ́ wípé iṣẹ́ ìjọba kan la ló ń ṣe ń gbà bí nǹkan kan la ló ń ṣe ó ṣe ká ti kọjá bí ta gbé wà yìí. But àdúrà tí mo dúpẹ́ fún ni pé ọpẹ́ tí mo dájú ni pé nínú iṣẹ́ yẹn mi ò sínú ẹni tí wọ́n máa sọ wípé a ò mọ̀ lára wa.
Okay, Papa. So you've been in the industry, like I said, for decades, and you've been out of the spotlight. Akomari, we only see you in our movies once in a while. Although we know you're always behind the camera making things happen. What made you agree to this interview, sir? And why did you decide to stay off camera for so long? I didn't have camera. Excuse me. You're asking a fantastic question, and I have to give it to you. Fantastic questions. Yeah. A good movie producer, a good movie director should not be preparing himself to be a lead character in any movie. Okay. You must have the knowledge of all the segments in the production. Okay. Even up to the level of makeup. A production person must know makeup. Yes, when you're a movie director and you're a production person, you have to have a knowledge. You must. If you don't have it, automatically you are a zero director. Okay. You must understand, even if your camera is focused or not, you don't just sit down and say, action. No. You must understand how to interpret your script. And how do you interpret your script is to know the kind of the clothes this lead should put on. So when any costumier give you just any rubbish dress for a certain scene, you'll be able to correct, no, this is not my picture. Some people will go and use a club dress for an office dress. Is that are they interpreting? No, they are not interpreting anything. A director should understand the segment in the production line. Right from your costuming, continuity, DOP, set, lighting, these are the things tí o gbọ́dọ̀ ní knowledge. Tí o bá tẹ̀ mọ̀ ńgbà tó bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, o gbọ́dọ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ ní láti fojú sí. So, tí mo bá ti wá ń ṣiṣẹ́, mi kì í wà selfish pé I must write a story that will favour me. I must read the lead. No, read the story mi, picture mi tá a sọ fún mi torí pé any writer quote me today, they are minister of God. They are minister of God. Yes. Okay. Inspiration yẹn wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni pé kọ nǹkan báyìí láti fi kọ́ àwọn tí wọ́n writer ló kọ Bible o. Writer ló kọ Quran o. It is an inspiration. So when you now hold your pen and you are about to write something, whatever you are writing, whatever you are putting down, it is to correct people from the society and bring them back to the normal route. Are you getting me? So once you are doing that, from your script level, you've got your picture. Irúkọ tí mo fẹ́ kó ṣẹlẹ̀. So tí inspiration yẹn bá wáyé, you don't, but immediately bá ti ń ronú pé kí ni mo lè kọ, kí ni máa fi heart lead role, you don't allow the inspiration to come to you. You must be able. So when you have that story, wàá feel the right peg to right hole. Kí n wá ní ọmọ eléyìí ìyàwó mi ní àbí ọ̀rẹ́ mi ní àtijọ́ 45, mo wá fẹ́ ní kó wá lọ ṣe ẹni tó lọ ń serve. 35 years old. 45 years old. Come on. Because why did you do it? Because you talk about funny makeup to wash off. It is rubbish. That's what we call casting director. That's what we want to call late production designer in production. So o gbọ́dọ̀ lè mọ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kó dẹ̀ mọ̀ tó yẹ fún ibì kan. Tó bá ti mọ̀ tó yẹ fún ibì kan, ó lè book the whole story kó má favour wọ. Being a director does not mean you should be at the front of camera. So ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ni when people now ask that àbí bẹ́ẹ̀ rí yín, some people náà torí pé àwọn náà ò lọ sórí YouTube, aṣọ ìgbàdẹ̀ ládá fúngbà bójò bá ń pa ni ká máa ṣe gására. So ìwọ tó o bá ti mọ̀ wípé CD ló ṣì ń lóde pé kó rà o lè rí wa o. So you have to go onto the net before you can. So when you get to YouTube, wàá rí pé iṣẹ́ FALA wà ń bẹ̀. Bóde tí mo ṣe ni o, tí mo act inú ẹ̀ ni o, àbí tí mo direct. So when you love what you are doing, you will remember that you have to be at the front of the camera. Ọdún tá a ti ṣe àwọn iṣẹ́ tá a ṣe sẹ́yìn tó ń pariwo kiri directed by FALA.
mélòó ni mo wà nínú ẹ̀ ń bẹ̀. In year 2001 mo release Ọmọ Borí Owó. In 1998 mo release Ibùjókòó Ayọ̀. 95 mo release Bínú Ṣeré. Then ayé ìgbà yẹn bó bá ṣiṣẹ́ kan tán wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ tún ronú bó ṣe fẹ́ ṣe míì ni, not like today that everybody believe that just being at the location is the most thing. No, o ní láti rò kí ló fẹ́ pass ní message fáwọn èèyàn. And that's why I said any writer, any producer, a writer first, they are minister of God. Okay, sir, can we go back to your early days in your career? Can we go back to a moment whereby you were so broke and desperate, you thought about dumping this job? Have you ever been in that sphere? Have you ever been in that position before? That was the time I had a challenge of my matrimonial home. Okay. Since then, because I believe that it's going to be better than this. During the time when we are doing the television program, we thought we have got to the highest level. Were you making money? Not knowing that there is another thing that will still give us money better than television program. Later, we go into video. VHS. VHS. We started with VHS. Ota. Oye kini. Ota yeri. Odu. So mi fẹ́ gbádùn rẹ̀ dá. Yo. Alẹ́. O tún gbédè yẹn rí. Mo gbọ́ ṣé kí n bá yín bomi sí. Right. Ó yá. Sórí alẹ́ yẹn, eré la gbé lọ síbẹ̀ tàbí gbọ́. Tó bá ń gbọ́ mìíràn. Gbọ̀mírè. Gbọ̀mírè. Fi mí sílẹ̀. Mo mọ èdè yẹn. Ibo ni? It's sounding like my language. I don't know. So mo bi tó gbé ti wá. Ondo. Nígbà tó bá yóò gbọ̀n. Alẹ́. Gbàmírè. Kètò wá ṣe Ondo state ló sọ. Tó bá fẹ́ sọ Ìlàjẹ. Alẹ́. Ìlàjẹ be able to Ìlàjẹ people out there. Shout out to you guys representing. Ibẹ̀ ni àwọn irú bàbá tá ń pè ní crossover yẹn ti wá ń gbà yẹn tán kọrin alọ́mọ́tẹ́lẹ́ o anamọkùnrin ẹ má tẹ bọ́ mi o alẹ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀ o. Òjò yóò sú rọ́rọ́ ẹsẹ̀ ni mọ̀ bí yàrá sí o. Ẹni má tẹ lóyún ẹsẹ̀ ni mọ̀ àbí lẹ́yìn ọ̀la o àti wáyé lámọ̀ àwọn má tẹ lọ o ẹ má tẹ bọ́ mi o alẹ́ má tẹ́lẹ̀ o. Eré la gbé kọjá gbogbo ẹ̀. Wow. Papa, can you remember your first ever production, your first ever movie production? How much did you use in the production of this movie? And how much did you pay your cast? Me, I want to know. Do you guys want to know? And what was the name of the movie? This is a very funny thing. Ó pa mí lẹ́rìn gan. Bó wá jẹ́ kí n rẹ́rìn mo rẹ́rìn títí mo rẹ́rìn dé ọba kan yín. You see? Ṣé rí láì bí mo yẹ sọ nígbà tẹlifíṣàn inú wa ń dùn kan rí wa. Wọ́n fún wa ní small change kan. A ò mọ̀ pé ó sì máa di nígbà tó wá di pé fídíò dé àrí ìgbàta dẹ̀ wí yẹn pé yà ń gba 200 250 naira. Ẹnìkan wá dé ó wá ní igi ńlá mo ti ń wá yín tipẹ́ ẹ máa ṣeré fún mi o. Mi dẹ̀ lówó púpọ̀ 800 naira ni máa fún yín. Báwo ló ṣe máa fi that will be my shoe. 250 150. Mo rò pé mo ti di millionaire ni. Mo rò pé mo ti ṣoríire mo ti débi tí mo fẹ́. I was paid 800 naira. Mo bá ṣiṣẹ́ yẹn fún wọn lọ́dún yẹn lọ́hùn. Ẹ produce movie yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Nígbà tí mo tún ṣèkejì bá tún ní ò láìkẹ́ o. Àwọn ìgbà yẹn fídíò àgbéléwò yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dé ńgbà yẹn tán ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ńgbà ń pẹ́ ní Remaking movies ní sáàdì Àpápá. Ló bá tún ní eléyìí tẹ́ fẹ́ ṣe yìí sìn torí nǹkan tẹ́ ṣe tó tẹ̀wọ̀n lọ́rùn yẹn 1,500 ló máa fún yín. Mo ní yes. Gbogbo ìgbà yẹn dẹ̀ nìyí broken home yẹn ti wáyé. Mo ti wá ń ra mi lórí pé yes. Ohun tán sọ pé kò dùn níjọ́sí rèé o yegede olúwa ti foyín sí o gẹ̀ǹgẹ̀ǹgẹ̀ ọ̀gẹ̀lẹ̀ tẹ́jọ́ yẹ lọ. Mo ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jó
right bí mo ṣe ṣe kíní yẹn fún ẹnìyẹn ni àṣẹ ni ẹ máa ń tà sáwọn òkè òkun ni àtúngbàbọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe pè mí nìyẹn ló bá ní òun rá àwọn iṣẹ́ yín tẹ́ ti máa ń ṣe lórí tẹlifíṣàn yẹn ṣe lè ṣe fídíò fóun àwọn dẹ̀ fẹ́ release in the next 1 month mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré mú pẹ́ẹ̀nù lọ́tún yẹn lọ́rùn ní bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mo kọ́kọ́ mo wá wò pé kí ni mo fẹ́ kọ́ mo ṣáà kọ́ kí ni a pè ní mo rí nǹkan ìwọ kọ́ ni láyé ìgbà tá ń wish wọ́n bá release ẹ̀ ìtumọ̀ta bá pariwo mo rí nǹkan o ló wá èló dẹ̀ lẹ́nu yẹn fún mi 1.5 ń bo ni 15,000 ṣé mi tún ní upgrade 15K èmi Abbas kọ́ran ó wà dóò sí mo tún lè sọ pé ó wà ń bẹ tàjọ ṣe I paid them money èmi inú eré tí mo sọ lórí lọ́nà èmi tí mo star èrè torí àṣejọ́ ń gbà yẹn so from that mo ṣe decide pé ó bẹ́tà kí mi náà stroke ṣe kí ní fúnra mi mo ṣe kò sí nìyẹn nígbà tó wá di 1995 meanwhile àìtètè ṣe yẹn ọ̀rọ̀ wà nídìí ẹ̀ torí pé gbogbo ìgbà yẹn tí bàbá wà láyé bàbá wa Ògúndé wọ́n ti ń jẹ́ kó yé wa pé ẹ má jẹ́ kí capitalist kó gbaṣẹ́ ìmọ̀ yín lọ́wọ́ at the same time celluloid everybody were after were after video so àwa kan wà tá a wá ní principle yẹn tá a dẹ̀ believe pé ibi tá a máa dúró sí nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́mọ wa ṣe àwọn kan náà àwọn ọ̀gá wa sínú wa mentor wa àwàdà kẹ́ríkẹ́rí Adébáyọ̀ Sàlámì UBA wọ́n wá lọ ṣe aṣẹ́wó tó Remaking kí la aṣẹ́wó tó Remaking jáde tó click báyìí meanwhile kámẹ́rà táwọn fi yà kéré sí táwọn fi kámẹ́rà ńlá làwọn fi yà ó gbà yẹn là ń pè ní umatic so bí àṣírí ńlá ṣe jáde látọ̀dọ̀ wọ ọmọọba Jídé Kòsọ́kọ́ nìyẹn táwọn aṣáájú wa bá ti lè ṣe kínní náà ọmọ ìyá fídíò náà ni bó tẹ̀yẹ kí wọ́n fi umatic yà bá a ṣe fi fíṣẹ̀ sí ya bí mi náà ṣe accept láti ṣe mórí kan nìyẹn ilé tí mo ń sọ yìí ohun tí ò jẹ́ ká tètè bá wọn ṣe ní gbogbo ẹni ẹ lóbi pé ayé ìgbà tí nẹ́ẹ̀kì dé tó yẹ pé ọ̀fẹ́ gbé pà tí ni mi rán gbà tó máa ní ó dé stage wọn tó máa fún ní 300 tó máa fún 50 tó máa fún bọ́ ṣe yà gbà ẹ̀ but that word wípé ká má jẹ́ kékeré ní capitalist kó gbaṣẹ́ ìmọ̀ wa lọ́wọ́ ó jẹ́ káwa kọ́ta mọ̀ pa ti ní orúkọ ní tẹlifíṣàn ká fi fà sẹ́yìn but nígbà tó wá di pé ẹ mọ́ fẹ́ máa lọ àfi fẹ́ máa lọ ẹ wá ní ká dí òòrè kí ló tún fẹ́ kù nù wò bó ṣe ipá náà fi join nìyẹn gbogbo ìgbà tí mò ń wí gan-an láyé ìgbà tẹlifíṣàn yẹn rú àwọn alápòní àṣejọ wà lọ́dọ̀ mi ni tó sì wà lọ pẹ̀lú mi. yes báńkẹ́fà gbogbo wọn sì jọ wà pẹ̀lú mi ìgbà yẹn ni gbogbo alájọ ń jẹ́ ìkínlá theatre group yẹn. so jẹ́ pé ó ní iye ọdún tá a fi jọ kọ́wọ́ rìn. What is one part of your life you feel like fame has taken from you that you're not able to access fully and has taken probably friendship? Yes, we know that when you started out in the industry, mommy left, your first wife left. What other aspects did fame take from you? Ó gbàrò jinlẹ̀ torí pé number one entertainment ó máa kọ́kọ́ fẹ́ sínú bondage kan. Bondage. Àwọn tí ẹjọ́ wà ní line yẹn nìkan ló máa rí kẹ́ bí ẹni tó jọ rẹ̀ if you have a real passion for it because gbogbo àwọn tó yẹ kẹ́ ẹjọ́ ṣọ̀rẹ́ wọ́n ti rí ẹ bí aláì nìkan ṣe for you to meet up with their level ohun tó lágbára ni àgbà tó di pọ́lọ́hún ṣe tán lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún wọn ṣe wàá padà dọ̀rẹ́ ni. So àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ó ti fi ìgbà yẹn kó bá ni. Nísìnyí ọ̀rẹ́ ti ń wá wa báyìí nígbà yẹn tó o bá débẹ̀ gan kí ló tún fẹ́ wí
olùmọ̀ yes tó bá wà ọ̀rẹ́ gan kan ṣé nígbà tẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wọn èyí tó jẹ́ school start lásán gan clerical officer ló fi ń ṣe níbi iṣẹ́ tó ń gba steady comment lọ èyí tó dẹ̀ jẹ́ graduate nínú wọn ó ti dà accountant níbì kan dáhìn mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan tó yẹ pé ó jẹ́ senior accountant ní LTV lọ́dún yẹn lọ́hùn adẹ̀jọ́ ṣe kékeré ni níbo ṣeré ó ní iye ìgbà tó fi bá mi jà tó sọ fún mi pé kí ni ó dòkú ọrùn nílùú kọ́lọ́ kó bá mi fọrùn kẹ Ọlábíyì Jídé Ọlábíyì no ọ̀rẹ́ gidi ni ó bá mi jà for my own better náà ni túngbà tó di pé ó yá tó di pé Ọlọ́run dẹ̀ ṣe torúkọ ẹ̀bẹ̀ sí ń jáde kí á náà ló tún embrace mi tó yẹ pé ó máa wá mi ó máa ṣe ó máa mọ̀ kankan so adúpẹ́ bọ́lá ó fà wá sẹ́yìn ṣùgbọ́n adúpẹ́ pé nípa ìfẹ́ olùgbàlà ohun gbogbo tún torí pé iṣẹ́ tí èèyàn bá ṣe tó bímọ ń bẹ̀ tó ń lè sọ pé òun tẹ̀lé sọ pé òun struggle náà tó òun ní graduate bíi mẹ́rin I think ó yẹ kó fọpẹ́ fọlọ́run. Alhamdulillah yo. Okay, so Nollywood has changed drastically from when you started to where you are right now, from the beginning, from when you started and where it is right now. Would you say these changes are a welcomed change, or just let us go back to how we were doing things and let us go back to the way things were? It is getting better. Positive change. Let's be sincere with ourselves. Àyàfi onílára ẹ̀dá nìkan ló máa sọ pé kò dáa. Ǹjẹ́ ó tiẹ̀ fi yín? Were you a little bit shaking? Kò sí nǹkan kan tó fi shake. Somebody like me, because I'm up to the task. The only thing tí mo lack up ni pé ara lè fẹ́ wà ní èèyàn gbà mí owó dẹ̀ ní gbogbo ara. When it comes to production up to today, I am up to the task. Kò fi mí torí pé mo fi gbogbo ẹnu sọ fún ẹ pé I said it just of recent ni mo lọ direct cinema kan. The young guys with me there àtàwọn wá ṣe crew gan pariwo ni wípé bàbá àwọn bọ̀ àgbà lecture lọ́wọ́ yìí. Àwọn young guys. Bẹ́ẹ̀ ni because àwọn nǹkan kan wà tí àwọn ní táwọn ò ní ṣùgbọ́n ọ̀jọ̀gbọ́n tó bá ní làákàyè á gbìyànjú láti gba nǹkan yẹn náà lọ́wọ́ wọn. Èyí tó bá wá gbọ́n nínú wọn náà ó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé kọ̀ọ̀kan wà táwọn ò ní táwọn nídìí lọ́dọ̀ wa. Okay, what are these things, sir? Ẹ ṣé. Sherry, number one, many of the young guys today doesn't know anything about artistic work. Okay. All what they just believe is I am an actor, I am a director. Okay. Artistically, there is what they call artistic director. Artistic director? Yes. Artistic director is different from actual director? Yes. Artistic director can understand how it can drill you to get you away from what you are. Okay. By telling you these are the steps, these are your look. Okay. It is different to the technical director who is just has the picture of knowing how to use the picture to talk, how to use the light to talk. Artistically, he'll be able to tell you, this is your movement, this is how to block you, this is where you have to stop. And the reason tí wọ́n fi lè ní ni wípé many of them didn't pass through stage. You can block stage directing into cinema. Tó bá wo Senafera lọ́dún yẹn lọ́hùn stage ni wọ́n gbé wọnú ẹ̀. So àwọn tó bá lọ ṣe stage dáadáa tí wọ́n bá di pé wọ́n bá ṣe blocking nínú iṣẹ́ ẹ máa rí yàtọ̀ kò ní jẹ́ pé jókòó dìde nìkan. So irú àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan wà jẹ́ pé njọ́ yẹn lọ́hùn nígbà tí mò ń ṣe blockings mi wọ́n rí wípé ikọ̀ yá bàbá mo tún fọ́ fún yín o. So àwa náà tó bá dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọdé jáde a gbọ́dọ̀ gbé wọn mì. Níbo làwa ti wá nídìí wọn nígbà tá a bá wá kọ script wa kó máa wà too much outdated. My dear, check this thing. What do you see there? Ohun ìgbà tí wọ́n ń lò nígbà lásìkò yìí àwọn lè fún wa ní better explanation lórí ẹ̀. Absolutely. Ju àwa lọ. So we both need each other. So ẹni tó bá wá mọ̀ wípé òun ò fẹ́ ṣetán láti gbẹ̀yìn o ò gbọ́dọ̀ fi wọ́n sẹ́yìn nínú nǹkan tó bá ń ṣe. You must carry them along. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá máa délẹ̀ tó wọ́n ló máa gba credit yẹn.
Okay, Papa, it's getting a little bit heated. Oh, yeah, about me to base scope. Okay, sir, when we talk about filmmakers now and filmmakers back in those days, do you feel filmmakers of nowadays give the due respect to veteran filmmakers? In the early days, we don't have much people that study cinematography. But today, people start with cinematography. With this, they are doing better. But the old preference is this. They can interpret his story very well. And there's no how. When the old wine is fading out, the new will come in. Of course. And that's how it's supposed to be. We both need each other. So, you can never tell me that the veteran movie maker of days are not better or better than the one today. Because the budget, of course. And when you have enough budget, are you getting me? I will go to Egbonwa. Take it up in Shisha by liable to Rally. Yes. Omoni Kula Falayo. I will to finish chancing. Because I get to know the profession. What you follow up, Lua? I get by ye. I'm forced more. No, believe in the new profession. So, if what to buy will get convinced, the Colomaruba law on Lativishi. But logically, you can write a proposal of 1 billion naira in filmmaking in production today and see people can say, oh, I love it, let's go. So then, how do you want to tell me that they are not doing better? They are doing better. The young guys today, in filmmaking, they are doing better. But that does not mean that we are to rubbish the veteran one because Olobeshishan, Lodo control the Oloshishin. Olobeshishan, Lodo control the Oloshishin. Moving along, sir. Daddy, you've worked with a lot of legends. You've worked in the industry. Who were some of the most memorable actors or directors you've collaborated with, and why? I want to do what do you mean? At least, I've said it. Alakni was once in my group. Mommy told Kolonko for Yadini. Yes, I shall be. I'll product mini. Then our tower just by Joshi go worrying at Joy Sawawu. I will talk of Rafi Balogun. Oko Shaje. Shaje herself. Yinka Kodri. So these are we are both in Lagos Island and we have been moving up to today. No, we are just like one family. So àwọn kankan tó dẹ̀ pé a tún pàdé lóko tàbí ti pa lọ ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ láyé ìgbà yẹn lọ́dún yẹn lọ́hùn. You may not be able, even if I mention them, you may not be able to know more of them because Olomi ti delayed. Irú rẹ̀ mi lẹ́kún láwá sì tó ń pè ní àsùnmọ́. So lọ́dún yẹn lọ́hùn gbogbo wa the NTA àjọ ń ṣe ni. Okay, Papa. All right, sir. A lot of people think producers are invincible forces. Has there been any situation whereby you had to halt production and say, cut, production, we're putting it on hold because you had to settle a rift between two actors? Come again. You had to settle a rift, a disagreement between two actors. Has there ever been a situation like that with you? There's no how you can rule it out. You can't rule those things out. Where you have more than 2, 3, 4 people,
you are not brought up from the same family. Even if you are brought up from the same family, there'll be an argument. How do you manage the situation? Yes, because you know, there are some people, they have ego. So when you know them, you need to treat them in a way they are. And once you know they are very, very important to your production. You see, you don't hate people, and because of that, you don't welcome him to participate or her in your production. When your story demand for him or her, it is a business. You just manage him the way he is or she. Are you getting me? So there's no how. Not everybody participating in your production are your friends or are your enemy. There must be a reason for you to invite if you're a good producer. Lágbájá yẹn ó wà lousy kò kàn ẹ́. Lágbájá yẹn ó proud kò kàn ẹ́. Lágbájá yẹn ṣáájíṣẹ́ lágbára jù kò kàn ẹ́. Once that person can interpret what you want and can give you what you want, then forget any other thing. That is make you a good producer. But in a situation whereby say lágbájá lọ̀rẹ́ mi, òun ló máa bá mi ṣe, ó máa ń pè mí síṣẹ́ ni, you are not producing anything. You are mixing up. You are not trying to improve from what you are doing. You must be able to face challenge whenever you want to produce. And that challenge is what will give you the success. You must be able to face the challenge. There's no production that has a success without challenge. You must. No matter how days, years you plan the production, you will face your own challenge when you get there. Okay. Have you ever been on a production and you had to fire the lead actor because they were being too egotistic or because they were not delivering the lines as you wanted them to deliver it? Have you ever been Yes. How did you handle it? No. See, for any, we are all matured. In the days of 20, 30 years, when we have not got to this level of this age, we don't know how to manage them. Whenever they do something wrong, we fly off. No, that's not what I want. That one, not how. And they started seeing you as that man is too wicked. It's too that. And that is the reasoning level of us then. But today, we now realize that whomever you are using in one production, they are your tools. You have to pamper them to make sure they give you what you want and them can get away. If there is going to be another job and they didn't give you what you want and they could not be able to satisfy you, you may not invite him or her. Next time, Abi. Yes. But let us talk about back then when you had to fire somebody because they were not giving you what you wanted. Can you tell us, can you give us names or can you recount this story? Let's not go to that. Okay, can you tell us the story? No. I saw a lady. Okay. That even then, it's not, because I do tell them, production, it is not for rehearsal. Production is not for rehearsal. No. When you are shooting a movie, when you set to shoot a movie, it is not for the trainee. Okay. It is for the professionals. Okay. And when a professional comes to your set, he or she will understand your language, while you both understand each other's language. But in a situation where some people say that, FALA, you are directing the job for me, and that my student that is undergoing training, is going to understudy me, is going to play the lead. There's nothing we can do because we want to encourage some of them then. We give them the opportunity. But I can remember a lady then that even, I think it was on set with, Yemi Sholade was on set that year. I was talking. The lady could not be able to deliver. Okay. It's got to a certain stage. And Yemi himself said, FALA, are we here to do a rehearsal practice? Is this a training grant? He left the set for me. And it was some minutes I was telling her, but she shouldn't get it. And now take it up with the lady. So, from there, she was scared. And since then, she has got an impression of saying, Okay, Papa, can you now tell us if the lady is still acting in the industry right now or? She's acting. Ọlọ́run dẹ̀ ti kẹ́, ó dẹ̀ ti pàdé ọkọ alálùbáríkà. Tó jẹ́ pé yẹn gan tún gbówó fún tó fi ń ṣe fíìmù. But to the greatest surprise, nígbà tí wọ́n wá sọ pé
wọ́n fẹ́ ṣe fíìmù kankan ìyá ìzè ọmọ tó yẹ pé mo ti ń bá pàdé lóko tí máa ti ní kán fún níṣẹ́ tí mo rí pé tí mo dára tó kàn ká you are not improving o keep it up o. Nígbà tó gbaṣẹ́ ó bá lọ sọ fáwọn kan pé kán bá pè mí o tán bá pè mí o àyà máa já ni o àtijọ́ tí mo ti halẹ̀ mọ́hun yẹn pé òun ò ṣiṣẹ́ dáadáa yẹn tó bá ti rí mi tó bá ti wà lórí stage báyìí ṣe lọ́kàn máa ń wà lókè ọ̀rọ̀ yẹn mi tètè mọ̀ mo kàn rí pé ọmọ tó súnmọ́ mi dáadáa ló ń ṣiṣẹ́ tí ò tẹ́ mi dẹ̀ bọ́dà ó yaṣẹ́ yẹn Ghana ó ṣe bọ́bí ti gbé lọ nìyí ó rówó náà ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n dẹ̀ yaṣẹ́ yẹn dáadáa are you getting me ṣùgbọ́n òun ló play lead kò torí ẹ̀ kó ti make orúkọ dé pé máa ti di hot cake. How long ago was this, Papa? I'm talking over 10 years. Mo fẹ́ ní káwọn èèyàn mi bẹ̀rẹ̀ sí ní connect the dots because in my head me I'm already connecting the dots. So kò torí ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ó lè jẹ́ pé bóyá owó tó rí ni ò jẹ́ kó make name but nǹkan tí mo fẹ́ fààyàn ni wípé àsìkò tí o bá wà ní àyè kan bẹ́ẹ̀ wí láti lè mọ ohun tí ó yẹ kó o mọ̀ farabalẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀. Má tí ì rí rẹ bí ẹni wípé kí ni nǹkan tó tẹ̀ ń sọ títa àwọn bàbá yẹn ló le jù. No àwọn tó dúró ń gbà yẹn tá a bá wí tí wọ́n farabalẹ̀ wọ́n ń jèrè ẹ̀ lénìí. Are you getting me? Wọ́n ń jèrè ẹ̀ lénìí. Okay, Papa. Ẹ jẹ́ ká wá move along. Nollywood runs on tight budget. What is the sneakiest or the smartest way you've had to cut budget down? Well, that is a way. Báwo máa ń ṣe? Yes. We all understand what is happening in the industry as per marketing now. Yes. Because our distribution, our distribution channel is very, very narrow. Very, very tight. And so there's no how you can do a standard production today. How small it is on YouTube. You can't spend less than 5M if you want to use a very good hands to handle the production. Okay. And it is not easy for you to get 3 million naira on a net under 1 month. So, but what I say is this. When you have your concept, first of all, think of kí ni mo fẹ́ fi jẹ wọ́n. Kí ni mo fẹ́ fi jẹ wọ́n. Tí mo fẹ́ fi jẹ wọ́n. Let what is necessary in the productions be put into it. In the olden days, when video started, we only focus on one thing. What do we focus on? Our story. Other things that needed, we don't put it. Like using a good equipment, having a good professional behind the camera, having a good lightman. We are talking then when you just like blah blah blah. But today, there is a professional for each segment in filmmaking. Even the person that is light understand when is to use a brighter light. He understand when it's to cut down. He understand how to use his lightning to interpret a scene. Yes. The DOP now understand how to have a shot to interpret a scene. So all these things, when you have it, you can bring out new things out. By having a new face. Okay. When you are going to have just 2 of our commercial artists. Okay. Then that's budgeting by. Yes. I hope you're learning one-on-one. What you need to know is that you don't use ugly lady to market. Surely. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà bó ṣe dúdú mọ́ yẹn tó bá ìtí ìgbò tó sì dúdú tó bá gbé sórí arẹwà tó bá kiri láàtà. It is a simple logic. Face of the production is important. Yes. Drill that actor, interpret the actor, let her deliver well. Okay. We are being lazy. We are just reinterpreting the actors. We are just reinterpreting the actors.
we are reinterpreting so many things. Nobody is coming out with something new. In those days of our marketers, they will say, oh, bá mi lọ lo bàbá Sùwé, tó bá ti lo bàbá Sùwé tó dẹ̀ ti lo lágbájá, má worry pé tó kù lẹ̀ fún mi. And they will now give you the maximum money, maximum budget to use. And that is where we started having problems. Because they caged the talent. Gbogbo ohun tó yẹ ká ti ṣe ń gbà yẹn, táwọn ọmọ wa ṣe ń sìn yín, ìgbà ló yẹ ká ti ṣe, but because of the budget that has limitation, má nà ju báyìí lọ, tó bá ti rí báyìí, wọ́n dẹ̀ máa fi advert gbé, tó bá dẹ̀ pariwo fáwọn ayé láyé máa rà. They depend on their story. But lọ́dọ̀ tèmi, gbogbo nǹkan yẹn làwọn ọmọ yẹn ti ń fi sí. If there is need of hard makeup, they will group for a professional one like ọmọ mi ìfẹ́ mention orúkọ, so tó ń gbà wọ́ọ̀dù lórí hard makeup. Wọ́n á gbé síbẹ̀, á design tó fẹ́ ṣe fún wọn, inú wọn á dùn, wọ́n á wá pé kòkò burú o, eléyìí costume àti afẹ́ kó ṣe wọ́yá wá design costume. So gbogbo àwọn nǹkan tá a ti láàkì tó yẹ pé ńgbà tí àwọn marketer ń sọ fún wa pé ẹ manage owó, ẹ má wọrí ọjà ọ̀tá ń gbogbo àwọn ọmọ yẹn sídìí tí wọ́n ń tà. So ó ti dé bá wa báyìí sìn. So tó bá wá fẹ́ ṣe táwọn ọmọ wa yẹn ń ṣe ń sìn, you need money. And when you don't have money, if the cash not taken, you'll be rubbish aside. Okay, Papa, can you tell us about stereotypes in the industry? Stereotypes in the industry. With the fact that a lot of actors and actresses, we know them for one particular role they play. How can these people evolve out of this? How can producers do better? Well, it is left to the actor if you allow anybody to stick into one place. And let me tell you one thing. In international movie, we have actor, we have bad man. We have actor, we have bad man. Okay, yes. It is never started from us. Yes. Whomever is doing a boss, yes, they'll be using him as a boss. Call on Kofon Kobaba Ashas Olumo Agbako. Yes. During the time of their life, Mti won ma lu won fún kò kọjá boss lọ. But ó máa ní age tí ó máa dé. Tí ó máa sọ pé yes, nto memory. When you started, you don't allow that. O gbọ́dọ̀ lè. Somebody like me, mo ń ṣe pastor, mo ń ṣe babaláwo, mo dẹ̀ ń ṣe counseling lórí set. So kò mí wí pé bóyá babaláwo nígbà tí mo kọ́kọ́ di pé máa kọ́kọ́ wà known to people, awúfàlà adífàlà. So kí n dípá kí n ṣe kó mọ̀ ní lórí television ni. Bọ́n gbà tó dé stage kan, mo ń play young boy role. Ìgbà yẹn alápín ní máa ṣe bàbá mi. You understand? So, but ó máa dé stage kan lóòótọ́ tó jẹ́ wípé díẹ̀ ló máa fi yàtọ̀. Irú àwa ọ̀gá mi ló ń sìn, kò sí ọ̀tọ́ fẹ́ fi wọ́n ṣe ju pé kọ́ fi wọ́n ṣe bàbá lọ. Wọn ò lè padà ṣe young boy mọ́. Are you getting me? But tẹ́ bá tún wá wò náà, wọ́n lè ké bàbá mi kan kó jẹ́ comedy bí àgbàlagbà ọmọ ta nínú kínní, wọ́n lè ṣe bí olówó. Ṣé mo pé those ones are not stable on a certain role. But àwọn ọmọ tí wá ń sìn ni wọ́n rí nírí pé tí n bá ti fẹ́ jẹ́ crime guy, role yẹn mo fẹ́ máa ṣe. Tí n bá fẹ́ máa jẹ́ aláṣẹ́wó guy, role yẹn fẹ́ máa ṣe, and it is not worth it. Àwọn Péjú Ògúnmọ́lá, wọ́n ṣe ọlọ́mọge nínú fíìmù Bàbá Ògúndèrí. Wọ́n dẹ̀ tún ti ṣe student, wọ́n ti ṣe ìyàwó, wọ́n ti ń ṣe ìyálé nísìn, wọ́n ti ń ṣe grandma. So tó bá jẹ́ wípé eré àkọ́kọ́ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó nígbà yẹn ni, ó ṣe jẹ́ kó má rántí wọn mọ́lé ni. Exactly. So kìí ṣe ohun tó dára kéèyàn sọ wípé eléyìí ni mo mọ̀ ṣe, mi mọ̀ eléyìí ṣe. And meanwhile, those things are not the fault of the actor. It is the fault of the producer and the director. Torí pé ńgbà tí n bá torí wípé òṣèré kan bì kan bó ṣe ṣe yẹn, mo wá pè pé kó wá ṣe irú ẹ̀ fún mi. Even actor yìí ó yẹ kó lè kọ́, but torí pé òun náà ṣì ń wá fèmí àná jẹ́ kó ń ṣe. So tó bá ti ń dà bẹ́ẹ̀, òun tó mọ̀ ẹ̀ fún nìyẹn. But a good director, ó yẹ kó mọ̀ wípé ó yẹ kó ń change, kó ń interpret script fún òun ni sí
actor yẹn kì í ṣe láti pé kí actor yẹn kó interpret rẹ̀ sínú story yẹn. Which is what we have happening now. Now. Okay, Papa, can you tell us about a time an actor or a director or an actress surprised you in a good way or a bad way on set? Wọ́n ti sọ̀rọ̀ actor yìí dáadáa pé ó máa ń ṣe báyìí, wọ́n dẹ̀ dé scene, wọ́n dẹ̀ dé set, ṣe ni àdéhùn pé ṣe n tó ń sọ nípa rẹ̀. o. Àṣẹlẹ̀ even gan when you are doing your casting, olùmí lè máa sọ pé ṣe máa lè sìn ẹni tẹ́ fẹ́ pè yẹn ṣọ́ra o. Ǹjẹ́ tí ẹ lè dárúkọ díẹ̀ fún wa, Papa? Wẹ́ àìgbọ́ búburú lẹ́nu àbọ̀ rẹ̀ torí bàbá làwa ti dà lẹ́nìí ṣùgbọ́n kólúkálukú kó kíyèsí wa ṣùgbọ́n ńgbà míì wà àràbù máa ń wà ńbẹ̀ o torí pé àwọn náà fúnra ara wọn ńgbà míì wọn kì í sọ tán ṣe fẹ́ nìyẹn ohun tí ó ṣe fún wọn ni wọ́n máa ń sọ. And when you now look at what is happening tí a ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ àṣẹ tí mọ̀ kí ni nǹkan náà discipline in the industry. And let's know the difference between business and friendship. Business and friendship. Yes. Okay. If you are calling me for 6 days that I'm working for you, if you have a contract, if we sign a contract and the 6 days is getting over, even if you want me to render 1 or 2 things for you as an assistant, that's supposed to be the way you will talk to me. What every one of us should understand first is this. Any professional actor, any director, any producer who are doing this production should understand one thing, that nobody can predict it whenever it comes to a challenge period. Although immature professionals cause so many problems. Bí àpẹẹrẹ, when you are talking of PM tó ṣe ń work dáadáa, tó ní you are going to be on set, you are going to be on set, you are going to be on set. Nígbà tí wọ́n wá jam papọ̀, kò mọ̀ tó lè ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀. So kò sí bá actor yẹn ò ṣe ní yarí. Nígbà tó bá ṣe gbogbo àti ẹ̀kọ́ fi ṣiṣẹ́ tó ń bẹ̀ sí ní ṣe ràn bọ́ rebe. So èyí tó kọ́kọ́ ṣe pàtàkì jù ni pé ìwọ tó bá jẹ́ producer kò ní good manager tó fẹ́ manage production fún ẹ. So tó bá dẹ̀ ti ń bá actor sọ̀rọ̀ kó jẹ́ kí actor yẹn kó mọ̀ pé eléyìí tí mo rí yìí o kìí ṣe mistake wọn àti kọ́pọ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ni. Ìyẹn ti yàtọ̀. But in a situation tó yẹ pé orí wípé wọ́n ní kò jókòó kò dress ó wá jókòó odidi ọjọ́ kan sí méjì náà lọ́fẹ́ yà lé ni wọ́n wá ya sí nǹkan. Ó dẹ̀ rí pé eré ni wọ́n ń ṣe. Ó dẹ̀ rí pé seriousness wọn ni ò tó. Tó bá dijọ́ tó bá yẹ kó lọ wàá bínú. But tí ẹ bá jọ wà ń bẹ̀ lẹ́yìn tó dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ náà lòun ṣe lòun fi ń live, tó bá rí pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ fún ẹ̀ ló máa sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, ẹ̀yin èèyàn mi iṣẹ́ tí mo ní pẹ̀lú lọ́la ìtura ọlọ́run bá kan báyìí ṣẹlẹ̀ mi ti gbé wáyé mi ì lè kó ń bẹ̀, ẹ jẹ́ ká parí iṣẹ́ yìí. So understanding yẹn yẹ kó wà láàrin wa. Kò sí ẹni tó burú, kò lè sẹ́ni tó burú, kò sẹ́ni tó bàjẹ́. Ṣùgbọ́n tí understanding bá ti wà tá a dẹ̀ ṣiṣẹ́ wa bó ṣe yẹ ká ṣe, kò ní sí crisis láàrin wa. Okay, Papa, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú, mo fẹ́ deviate díẹ̀. I want to go to another level because I know that time is going. Sir, about 2023, you were amongst the actors that came out to campaign for the present president of this, our lovely great country. Now, Tinubu, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Do you regret coming out to campaign for him? You even wrote a song and then you produced the song and then you released the song on YouTube. Do you regret your decision coming out? To me, Monsuru Obadina, aka FALA, I didn't regret it at all. And I will tell you the reason. Why? During the time of our Papa in Southwest, Chief Obafemi Awolowo, àwọn bàbá wa Ògúndé ni wọ́n fi orin jagun ọ̀rọ̀ fún wọn. I could remember lọ́dún yẹn lọ́hùn. Mímọ́ o, mímọ́ o, mímọ́ láwọ̀ àwa ò mímọ́. Funfun láwọ̀ àwa ò funfun. Ìmọ́lẹ̀ bàbá òkùnkùn, yé Àjàgùnmálè. Ìwọ lolúwo àwa o, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ o. Àwa yìí gbórin yẹn, inú wa ń dùn. Pípé wọ́n ní part
lórí ìlọsíwájú Western region. Now, ó wá di wípé Yorùbá wá fẹ́ contest this time around. Ìdí tèmi rèé o. Mi ò gbàgbọ́ pé Yorùbá tí débẹ̀ rí. Dáàdi wa ń kọ past president wa ń kọ Ẹ ṣe wọ́n lọ Àbẹ̀joyè ni wọ́n. Àbẹ̀joyè ni wọ́n. Torí pé bí a ò tiẹ̀ sí níbẹ̀ à ń kà nínú news pé àwọn IBB àtàwọn kan ni wọ́n lead tó ń lọ bá bàbá wa pé ẹ̀yin ni ẹ̀yin ni kẹ́ máa bọ̀ kí Nàìjíríà máa bá sink after the death of Chief MK Abiola and Abacha. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So bàbá ò prepare fún, which I believe proposal tí wọ́n ní nílẹ̀ tí wọ́n gbé sílẹ̀ ni bàbá try láti ṣe kíni wọ́n ṣe níṣẹ́. Lóòótọ́ a dúpẹ́ pé wọ́n dẹ̀ gbìyànjú, ṣùgbọ́n kó finú fẹ́ dọ̀ bí irú bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe fẹ́ ṣe, bí irú bàbá wa MK Abiola ṣe fẹ́ ṣe. I had so many things, but as Monsur Obadina kì í ṣe pé bóyá mo sọ pé wọ́n bó wá fún mi o. Kì í bóyá mo sọ pé mo rẹrù owó ń bẹ o. But ohun tó jẹ́ ìpinnu mi, my aims and objective ni pé báwo ni bá ṣe dùn tó kárí ọmọ Yorùbá tí èdè wa yé, tí ó lè, torí pé nílẹ̀ Yorùbá a ní ìṣe àti àṣà tó pọ̀, a dẹ̀ ní ìmọ̀ tọ́lọ́run fi kẹ́ wa, ṣùgbọ́n báwo la ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ àti jagun títí a ò rí bí ní oore ọ̀fẹ́ àti débẹ̀, báwo ni bá ṣe wá dùn tó tá a bá débẹ̀ kó lè ṣeé ṣe fún wa. Are you getting me? So ibi tó gbé ti bá yàtọ̀ síra wọn nìyẹn. Ìfẹ́ tí èmi kọ́kọ́ ní nínú ọkàn ni pé let's have our leader at the top. Kí nǹkan yìí kó lè change sí bó ṣe wà. Àǹtẹ̀ bá dẹ̀ wò ó, kì í ṣe báyìí kò sí ìyàtọ̀ o. Ẹ gbọ́ mi, kì í ṣe pé bí a kò sí ìyàtọ̀, ṣùgbọ́n kò tí ì dé ìsàlẹ̀. Ìyẹn mo sọ pé àwọn tẹ́bi èrè bí ara ń korò, ara ń kẹni tó lọ, kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ ṣe tí góòlù ṣe fẹ́ kọjá tó ṣe fẹ́ dohun àmúyangàn láì ní kọjá nínú náà. Kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe wúrà tí ó máa ṣe fi yangàn láì kọjá nínú náà. I am not saying they are doing the best. Mi sọ wípé wọ́n ti ṣe dáadáa tán. Ìṣe ni kí wọ́n múra sí. But when it comes to that, because n tó ń try láti fẹ́ sọ ni wípé bóyá mo dẹ̀ ìrìnsíwájẹ́lẹ̀ dẹ́pẹ̀dẹ́ ni pé bóyá kí ni mo ní lérò tí mo fi ṣe orin yẹn àti kí ni mo rí láti bẹ̀. Ṣé mo right? Ìpinnu tèmi mo kọ́kọ́ ń ríra mi nírí pé bàbá tí mo ti ara ẹ̀ sọ pé mo fẹ́ jó ní tíátà tó jẹ́ mentor mi tí mo like, ohun tó ṣe nígbà yẹn I want to do it. Mo lọ sí village wọn ní Ọ̀sọ̀sà, mo lọ bá wọn direct eré nígbà tí àwọn family Ògúndé ṣe fíìmù Omi Alálẹ̀. Gbogbo alájọ wà ń bẹ̀ and I was singing all those baba music, mo dẹ̀ ń sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ níbi kò dẹ̀ sí orin tí bàbá kọ tó jẹ́ pé ìrírí kọ́ ni wọ́n fi kọ́. Anything tó ṣẹlẹ̀ sí wọn òun ni bàbá fi kọrin. So àwọn nǹkan yẹn lèmi rò, mo dẹ̀ ti ṣe orin yẹn kì í ṣọdún 6 sígbà tó ṣe pé bóyá Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe wá contest o. Kì í ṣe pé bóyá ìgbà yẹn àwọn past record tí wọ́n ti ṣe ní gbogbo 99 wọ 2003 àti bí gbogbo àwọn nǹkan ṣe ń lọ létòlétò, òun ni mo fi wò pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú wọn. Nígbà yẹn ni mo fi wò 6 years ago ni mo ti ṣe kó tó di pọ́nṣẹ́ ìwà sọ pé wọ́n pinnu láti pé wọ́n fẹ́ contest o. Ẹ rí i pé kì í ṣe orin olóṣèlú ló wà ńbẹ̀. Get me right. Orin kákìnní ni, gbọ́ mi dáadáa. Ọmọ alára wọn apolúwo wọn nílé ra, ọmọ ajérò wọn apolúwo wọn nílé ìjérò. Lè sí ìbá pé ó ta ni ń bá kí, lè sí ìbá pé pé ò ṣaṣíwájú àwa o. Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu, Àkànbí Adé ọkọ rẹ̀ mi ń lẹ́kún, adé orí ọ̀kí òjò tẹyẹ nínú oko, ìwò tó ń wà paro bíi káfíńdálá. Tó bá wo composition yẹn wàá rí i pé kì í ṣe bí a mọ̀ sọ pé ẹ dìbò ẹ ṣe kíni. So. Okay, Papa.
Tabawo, if we look at Nollywood movies, our movies right now, a lot of trends have been in place. We're seeing a lot of different things. We're seeing movies that are not well written. We're seeing Orishirishi that we're like, share the master week where you guys actually sat down to think through this production. What will be the 3 things you like to scrap from our Nollywood movies right now? 3 things you don't want to see in our movies anymore. Because we have a lot of young producers out there doing a whole lot of things they don't know they shouldn't do. So in your opinion, sir, as Agba, the journey in the industry. You said it well. Oríṣiríṣi ló wà. Oríṣiríṣi. Ibi tí wọ́n bá dẹ̀ jáde dé ló máa nímọ̀ dé. Nígbà táwa bẹ̀rẹ̀, a ní oore ọ̀fẹ́ láti gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe ohun tí wọ́n ń pè ní theatre, tó study theatre, tí wọ́n dẹ̀ ṣe cinematography. Bóyá bí àpẹẹrẹ kí n sọ irú àwọn ọ̀gá mi kan Jimodumosu ní LTVH, Yẹmi Sanwó-Olú, and Rẹ̀mọ́lá Babalọ́lá, Bàbá Fáṣínà kọ́lọ́n kó bá mi fọ̀run kẹ́. Àwọn wọ̀nyí máa ń pè mí sọ́fíìsì nígbà yẹn tí n bá ṣeré ni, tó máa fún mi ní ìdálẹ́kọ̀ọ́. Oh, okay. So tó máa fún mi ní ìdálẹ́kọ̀ọ́. Torí nígbà tó dé stage kan, wọn kì í wo rehearsal mọ́jú pé kí ni nǹkan tí mo ní, this is your script kankan. Okay, wọ́n mọ̀ wípé mi ní disappoint àwọn. Irú ẹ̀ náà wà lára àwọn tí ó jẹ́ pé aṣáájú wa kan wà tó jẹ́ pé all you see Ọkù B today is a fantastic producer. Mm-hmm. We don't need to argue that. We don't need to argue it. Ilé-Ifẹ̀mi ti bá. When we are talking a fantastic producer, he is. You understand? Now, I am not a fantastic actor, but I am an actor. But I can tell you categorically that I'm a fantastic producer. Yes. You understand? Me fi yangan, me fi gbéraga for the little knowledge. Mo dẹ̀ ṣe ń wá ìmọ̀ sí lójoojúmọ́. Èkíní bẹ̀ ni wípé owó làwọn ọmọ wa rán níṣẹ́. Many of them are not so much in the industry to correct the people from the society. Nígbà tí wá ìtàn tó fẹ́ kọ bí irú bàbá wa nígbà tó kọ Yorùbá ronú, wọ́n fi bá wa sọ̀rọ̀ ni. A máa ń fi eré ìtàn, a máa fi ń bí ìgbà tí a gbé Bíbélì kalẹ̀ àti Quran ni ó jẹ́. But nísìnyí kò sí so much on that lọ́dọ̀ àwọn ọmọ wa. Torí money. Ohun tí wọ́n wà tí wọ́n fẹ́ wà ni pé let them see me. Tí wọ́n bá ti rí mi, I will be highly connected. Tí n bá ti wà connected, all what I need is money. I can buga lórí anybody. Are you getting me? So àwọn oríṣiríṣi dẹ̀ ti wọ industry. Olòmíì wà tó yẹ pé ó kó owó yẹn lè sọ fún pé I don't need the profit of the job. All what I need is to be known. So then what do I now expect? Kó jáde láti bẹ̀ yẹn. So olòmíì fi iṣẹ́ yẹn ó fi cover up one way or the other. Then ìbí ó ń ro ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìbí, how you been brought up from your home. Bó ṣe wà yìí as a presenter, ó wọṣọ to be attractive. Ó put what is necessary. Ìwọ ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé torí pé o fẹ́ come into the entertainment, kí ló dé tó ṣe mú ìtó jẹ́ pé gbogbo bíbá yìí á ti kọ́kọ́ wò báyìí? My sister, you are looking good. This is okay. But when you see some presenter, even go nímọ̀ tó ń light nínú nǹkan wọ̀ sára pẹ̀lú ètò jẹ́ pé ó wà lórí search. So àwọn ẹ̀kọ́ tí ẹni tó bá máa ṣiṣẹ́ yìí bí mo ṣe ń sọ, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìrújú Ọlọ́run. We are passing message to people to correct them from their bad doing in the society through our profession. So ṣùgbọ́n mélòó ló ní ìmọ̀ yẹn lọ́kàn ní mọ́? Kò sí. Níjọ́ tí òkọ̀wé bá ti gbé pẹ́ẹ̀nì ẹ̀, àlébù tó wà ní society ló fẹ́ fi correct. When you write some story at times, you will see it well directed, well interpreted. When you now see the conclusion of this job, you just be looking at yourself and the people that sat down watching it.
what is wàá tún wà máa kọ́ àbí wọ́n fi epilogue sí ni láti fi sọ̀rọ̀ lórí you won't see anything. But because of the clean picture, because of a good technical, then we have even lost everything that just be watching it. And each interpretation may be good, no doubt about that. They need to put those things into their story. Are you getting me? Femi did me of iṣẹ́ tó ṣe last. I sat down and watched it. Mo dẹ̀ wo mo ní ilé lọmọ ìbáṣọ. Which one of his jobs? 7 Doors. Mo ní ilé lọmọ ìbáṣọ. The story tí wọ́n touch, it is not a new story, but when you see the interpretation and the conclusion of it, you will know that it's passing message to people that please, ọmọ bàbá máa jẹ èso àjàrà, ẹ̀yin máa kán mọ́. Maybe you are getting me. So, but our people today, their lack of story, their lack of message in what they are doing. What they are after is kí ni mo lè fi pawó wọlé. And it will sell for a while and die. I see so many people who still ask me, ìdájọ́ mi ti dé yẹn, kí ló dé tẹ́ ṣe gbé sórí YouTube? Onímọ́tò tẹ Pasuma àtòṣùpá wà, kí ló dé tẹ́ ṣe gbé sórí YouTube? Ẹlòmíì á béèrè lọ́wọ́ mi pé eré yẹn ọmọ borí owó yẹn, kí ló ṣẹlẹ̀? A fẹ́ lọ́tún ya, ẹ jẹ́ ká ṣe kíní kan. Because it has story. What we need now today is that we are shooting those story. We had what is necessary as a glamour, as a costume, as a cast into it. Mo tún lọ ya kọ́tọ̀, mo ti sọ lálá tẹlẹ̀kẹ̀, people are looking at bàbá kí lélẹ́yìí rọ. So these are the things. You don't just allow your story to be watery. Okay, sir. If you were given an opportunity to remake any of your old films, which of them would you remake? One. Ó pọ̀ rẹpẹtẹ, ṣùgbọ́n tí mo kàn lè sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo lè wó ṣe. Ó yá ru onímọ́tò. Why? Onímọ́tò ó ní ṣe pẹ̀lú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Torí pé tẹ́ bá fẹ́ ṣiṣẹ́, a gbọ́dọ̀ wo àwọn nǹkan wo ni aṣọ ọ̀gbàlà dá fúngbà. You need a well-packaged crime, love, and well-educated job story. So, onímọ́tò yẹn, ó máa kó gbogbo nǹkan yẹn papọ̀. Which jẹ́ pé mo ti ń ronú ẹ̀ náà. Yes. Láti fi ṣe kíni, láti fi ṣe onímọ́tò repackage. Ta ló máa jẹ́ lead actor nínú àwọn olóògbé? Ṣé mọ̀ pé ńgbà yẹn kíní ló ṣe àwọn Òṣùpá àti Pasuma ni wọ́n jọ ṣe nígbà tí kan ṣe custom tí kan ṣe onífàyàwọ́. So wọn ò dẹ̀ tí kọjá ẹ̀ náà. Ọ̀ṣì tó máa reprise role. Kí ló dé? That is one I'd like to see. Okay, Papa, moving along. Since we know that you have seen a whole lot of happenings around movie production. Can you tell us some of the weirdest things that you must have encountered during film production or while shooting? Some of the weirdest, craziest things. You just want me to say something? Yes. So horrible? No. Well, there are so many things to my phone in me. Oh yeah. Sherry, bí mo ṣe sọ. Jẹ́ rántí. Ẹ máa rẹ́rìn mi tí rẹ́rìn o papa tí rẹ́rìn mi tí rẹ́rìn ẹ sọ kalẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ́rìn. 1985 ni. I could remember a lọ ṣe Cellular 35mm lọ́dún yẹn lọ́hùn. Pretty lady ní ọmọbìnrin yìí. Níwà ọmọ yẹn Togo ni, but ilẹ̀ Yorùbá náà bí sí. Oh fine. Nọ́bà ní ẹni yẹn ló máa ṣe àbúrò mi. Adẹ̀ láti ṣe ibi tó ti lọ dípò ti lọ lájọṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Meanwhile, ó máa lu mágùn torí pé ọkọ ẹni yẹn ti ń suspect ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Gbogbo bá ṣe wá ń ya iṣẹ́ yẹn níjọ́ yẹn. Ńgbà tá a máa fi ọ̀gá mi lọ́dún yẹn lọ́rùn rẹ̀ mọ́lá babalá ló ń direct. Ṣẹ́rí ńgbà tá a máa bí pa máa fi ṣe kọ́ọ̀tì ṣe gbàṣàwo. Arákùnrin tó ṣe ọkọ̀ yìí ó ti dà kan sára. So bó ṣe rí ọmọ obìnrin yẹn kò believe bó máa lè dìímú. Bẹ́ẹ̀ ni
ṣé èyí tó jẹ́ wípé àwọn ìgbàlódé gan tó yẹ pé à ń ṣe lọ́tẹ́ pé àtọmọkùnrin àtọmọbìnrin àti ó ti ń tájẹ̀ tiẹ̀ ti gbọ́dọ̀ ti máa ń pàdé ní location tó máa ṣáà ti ń wọ̀n wọ́n wá wà lábẹ́ duvet tó jẹ́ pé wọ́n fi kíní ń bora aṣáàrí pé tá a bá ti fẹ́ ṣe kọ́ọ̀tì rárá bàbá fẹ́ jí aṣẹ action akọ́ni pa ṣe kíní kí ló dé gangan nígbà tí eléyìí obìnrin máa pariwo ní ó ní gbogbo bí àwọn ṣe wà lábẹ́ duvet pé orí kíní ló ń orí kíní mo pè ó ṣé orí ẹ̀ ni mo sọ náà bí ẹsẹ̀. Orí ilẹ̀ pé orí kíní gan-an. Orí àyà ẹ̀ ló ń dìmú ìwọ kọ́ nìyí nígbà tá a máa pàpà ya aṣẹ́ ìtọ́jọ́ yẹn lọ́mọbìnrin bá ní òun ò ní ṣẹ́rìtì pẹ̀lẹ́ mọ́ ni o ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ jọ tó rọ́ lọ́wọ́n bá má jẹ́ kówó jóná o ti wọ kámẹ́rà just please do it as a sacrifice òun ò ní wà lórí bẹ́ẹ̀dì pẹ̀lú ẹ ṣì níṣẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe lórí bẹ́ẹ̀dì ṣùgbọ́n tá a máa ṣe ni pé ìwọ náà fi ìgbàjá fi gbá kíní yẹn mú nísàlẹ̀ kó wá wọ kíní lè lórí. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí most times you see our Nollywood movies they are under the duvet we see them tying wrapper wearing bras because the male actors are doing it. Òtòrò lomi wà tó yẹ pé kò ní ìbáwí kò lè kọ́ṣọ̀nà rẹ̀ wọ́n ní ara mi ìpẹ́ gbé. Ìrírí pọ̀ lóríṣiríṣi but irú yẹn náà máa tàbí ṣé èyí tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ a lọ ṣeré yìnbọn tó jẹ́ pé lọ́wọ́ kan lọ́dún yẹn lọ́hùn-ún yes mo rántí alápinni náà ni gba la ṣeré kan tá pè lábara méjì láyé tẹlifíṣàn ìbọn tó yìn báyìí gba ẹni tó yìn sí báyìí gbogbo bíbá yìí ó fọ́n ká sí lára ni. Ìbọn yẹn wọlé sẹ́ni yẹn ó fọ́n ká sí lára ni. Kí lẹ ti wá ṣe? Ọlọ́ngbàkóso òun gan kò ṣe bí ó tájẹ̀tì pé ó pé kíní ẹ̀ kó fọ́n ká lójijì ni ẹ mọ̀ kò dẹ̀ ń ṣe complete gbogbo ẹ̀ ló wà ẹ̀tù lásán ni so oríṣiríṣi ìpèníjà wà oríṣiríṣi ìpèníjà because ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti wá yàtọ̀ ń sìn ayé ìgbà tá a wú yẹn manual shooting pọ̀ but ń sìn there is a way you can do so many things tó jẹ́ wípé ẹni tẹ yìnbọn sí gan máa rò pé bí òǹgàn ló wà níbẹ̀ ni tí kò ní sí níbẹ̀ so bí èèyàn bá ṣe wá lówó tó ló ṣe máa lo ọ̀jọ̀gbọ́n tó mọ̀ nípa iṣẹ́ yẹn tó máa fi achieve ẹ̀ so ìyẹn ni nǹkan tí ó wà níbẹ̀. Okay, Papa, thank you for that. Who is one person you wish could see where you are today but sadly isn't here anymore? One person tó wù yín láti rí pé wọ́n rí ibẹ̀ ṣe rí nísìnyí tí wọ́n ò rí nígbà yẹn lọ. Tí wọ́n rí come again Yorùbá yẹn one person tó máa wù yín láti jẹ́ wípé wọ́n rí yín nísìn torí nǹkan tẹ́ ẹ ti dà nínú iṣẹ́ yìí àmọ́ wọn ò sí pẹ̀lú wa mọ́. Tó bá jẹ́ pé ìyá bá ṣì wà láyé ni òun ìbàjẹ́ tí ìbàjẹ́ dùnú mi jù torí pé ìyá mi ẹ̀gbọ́n ni ẹ̀ ó gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí abiyamọ àìmọ̀ ọ̀tún yàtọ̀ sósì àwọn ń gbà yẹn kò jẹ́ kó tètè mọ̀ pé ní tí mo gbé lọ́wọ́ ohun tó lágbára ni. Nígbà tí mo stage eré kan lọ́dún yẹn lọ́hùn ní Àgbàdo àbáláyé tá ń pè ní fèékọ́gbọ́n ó wà ńbẹ̀ ńjọ́ yẹn I think should be around 1983 or 82 gbogbo àwọn àgbààgbà wà lórí ìdúró ayé ìgbà yẹn eré ọdún so lẹ́nìkan jáde ló ní ta ni ìyá ọmọ yìí ó ní òun ni ẹ di ọmọ yìí mú nǹkan kó gbọ́dọ̀ ṣe o oṣù kan lẹ́yìn ẹ̀ níyá mi jáde láyé. Ọmọ ọdún wo ni ń gbà yín sà? Mo sì kéré mo ṣe lélógún bíi 24 25 kéré ń gbà yẹn. May Mama continue to rest in peace, sir. Àmín o, àmín o, Okay, àmín o. so Papa, do you have any films in the cinemas right now or that you have done before? Àdúrà ńlá ni o, kọ́lọ́njẹ́ ó ṣe o. Mo ní script lọ́wọ́ ni. Mi ò tí ì yá sí sinimá. Okay. Mo dẹ̀ ń bẹ Ọlọ́run. Kọ́lọ́n kó lo àwọn èèyàn tí wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ mi láti lẹ̀. Àti àwọn tó ṣẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ láti dìde ìrànlọ́wọ́. Ní tí mo rẹ̀ mọ̀ wípé mi ò ní disappoint wọn. Èló ni budget? How much is the budget we're talking about? Irú ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ wa ń sìn ó ti lágbára. Even when you are budgeting 200 million to shoot cinema, you must be able to budget another 150 million naira for Ó yẹ fún wa storyline. Okay. Màá dẹ̀ ṣe. Ó yẹ fún wa storyline. Ẹ sell wa bóyá
ta ló àwọn tèmi. Okay, ó yá màá fún ẹ ní brief something ó bẹ́ẹ̀ sí. yá náà we go. Bí àpẹẹrẹ arẹwà ọmọge Okay. tí kò fẹ́ lọ́kọ tí gbogbo èèyàn dẹ̀ ń lé kiri tí wọ́n dẹ̀ ń wò pé kí ló dé tí ò dẹ̀ sọ àṣírí ẹ̀ fún yàn torí pé ó ti ní disappointment lórí ọkùnrin láìmọye ìgbà. Okay. Luckily ẹnìkan wá bá a sọ̀rọ̀ ẹni tó máa bá a sọ̀rọ̀ afọ́jú wà ní ó dẹ̀ gbà láti fẹ́. ó gbà afọ́jú. ó dẹ̀ gbà fáfọ́jú yẹn láti fẹ́. Pretty lady gbogbo èèyàn wá wò pé òun ló wá máa ń múra fún ló ń ṣe afọ́jú náà dẹ̀ ní ó bówó ńlé. ọ̀rọ̀ wa jọ wá dé pé níjọ́ tó lọ sí ilé wọn pé family wọn tẹ̀ rí pé afọ́jú ọmọ àwọn tó jẹ́ graduate tó jẹ́ pé ó tẹ̀ ó ní master lọ́wọ́ ó jàjà lóbìnrin kan tó gbà fún wọn tẹ orí tébù fún lọ bí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ni. It's okay. Ẹyin tèmi, I know you guys are saying, are already thinking in your head, in your brain, like, eléyìí blockbuster ló máa jẹ́ for your information. It is already copyrighted. You can't go for that story anymore. Sorry. But however, if you want to promote Baba's job, Baba is ready and willing to collaborate. Okay, Papa, we have a segment on the show titled Versus or called Versus. I give to you 2 different actors or actresses. Then, for the female version, we're going to be talking about Ronke Odusoya and Faithia Balogun. What can you say about these 2 wonderful actresses? Ronke Odusoya. Ta ló ní kó gbọ́rọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn? Ọmọ dáadáa làwọn ọmọ mi yẹn. Okay. Ronke ṣe kankan fún mi kí n tó wá fàbọ̀ sórí. Faithia gan fúnra ẹ̀ gan ọmọ mi dáadáa ni. Ronke àìkúrò mẹ́rin lọ́dún yẹn nígbà tí mo fẹ́ direct iṣẹ́ Ronke Oṣòdì Òkè. Àwa ní challenge cast. Èmi, Múyìwá Adémọ́lá, Fẹ́mi Adébáyọ̀ was then the script writer then. He did the dialogue. I did the screenplay. Nígbà tí wọ́n wá ní kán wá ọmọ tó máa lè ṣe róòlù yẹn nígbà tí mo rí pé ẹni tó gbé sí yìí kò lè fún wa ní ta fẹ́. Then gbogbo àná dẹ̀ lájọ rí. A dẹ̀ ti wà ní location. Kò sí kan méjì bí gbogbo àti bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú nìyẹn. Mo pè kan náà ọmọọṣẹ́ mi. Múyìwá Adémọ́lá pé Ronke. Mo wá ní ẹni tó bá kọ́ débí inú wọn, let's see their seriousness, la máa kọ́ bí judge. To God who made me, Ronke ló kọ́kọ́ dé. Ronke Odusoya. Yes. Bó dẹ̀ ṣe dé, mo ní I'm not changing my mind. I wish you would give me the best. Bó ṣe ka lines ẹ̀ báyìí tó deliver mo ní we are good to go. Kò ju 5 minutes tóun dé lọmọ mi yẹn dé mo ní you are late. Ó lọ. Ohun tí mo wá rí ni pé Ronke ṣiṣẹ́ yẹn àtúnṣe pàdé jẹ́ mi. But lẹ́nu bí ọjọ́ mẹ́ta bí kan wà níbì kan tó bá ti rí mi ẹ̀ pọ̀tọ̀ ní kárí yàn ká sáré kéèyàn. Ó wá ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn wọ́n ń yaṣẹ́ yẹn lọ́wọ́. Èmi ti wà ní inú ilé. Wọ́n wá ń sọ scene tó fẹ́ ṣe fún wọ́n wá ní àwa cast dà lọ́wọ́ ní àwa tá wà níbí àwa ní kọ́ lọ pọ̀ Ọ̀gá FALA wà ṣé wà níbí báyìí ló wà níbí Ọ̀gá FALA wà níbí. Èmi dẹ̀ ti wọlé sínú ibi tó gbé sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn kò mọ̀ èmi ti jókòó sẹ́yìn. Wọ́n ní ṣe bọ́gà nìyẹn. Ronke dẹ̀ ṣe ọ̀gá ó mọ̀ pé wà níbí ó dẹ̀ kúnlẹ̀ wó ó dẹ̀ ń fi ẹsẹ̀ láti orí ìkúnlẹ̀ yẹn ló fi dé ọmọ kan tó ń pè ní Mọ̀mọ́dù àbí kí ló ṣe ń pè ìyẹn wá lanu báyìí. Ìyẹn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rábàbàbọ̀ pé ó wá kúkú máa bèrè pé ta ni lágbájá yìí. Ronke wá sọ pé àwọn bàbá àtàwọn àwọn ọ̀gá tiwọn nìyẹn àtijọ́ yẹn wọ́n máa ń ṣàdúrà fún tán tẹ́lẹ̀ torí kò wojú mi rí o kì í ṣe pé àṣẹ̀ṣẹ̀ ń pàdé but ohun tó ṣe ń jọ yẹn bí ẹni pé ṣé pọ̀ ọ̀gá wà ń báyìí tó wò ó mọ̀ ṣé ọ̀gá bá ti rí mi á ti kí mi bó wọ́n wá sọ pé ọ̀gá wà ń bí báyìí kí ó máa bójú ẹ̀ tó rí mi. Inú mi dùn ká ṣe dáadáa. Faithia àǹtí ẹ̀ gbogbo ọ̀nà máa fi yangàn tó náà máa ń fi mí yangàn torí mi ìjẹ́gbàgbé lọ́dún yẹn lọ́hùn gbà tí mo ṣe ibùjókòó ayọ̀ ó dé láti ilé ìbò. Sáìdì ní ọ̀gá wa tó ṣe ibùjókòó ayọ̀ nìyẹn ò kí mi. Láti bẹ̀ lọ mò ń lọ s'Óṣogbo ní o máa dì mẹ́rù dání ni. Ẹ máa dì wọ́n mẹ́rù. Bẹ́ẹ̀ nìyẹn ni pé ó gbọ́dọ̀ bá mi lọ gbogbo àwọn iṣẹ́ ta lọ ṣe lọ́dún yẹn lọ́hùn ìbínú olúfà ẹlẹ́njú ẹgẹ́ and so many like that tí máa pè. Ó wá ṣẹlẹ̀ níjọ́ kan mo wá òun àti ẹnìkan wá ní misunderstanding mo wá pè kó wá
jáwọ́ ń bẹ̀ ó lọ ọ̀gá mi ló ti tán ó ní ẹ̀yin mẹ́ta kan lẹ sọ̀hún lẹ ṣoore fóun tóun ò lè gbàgbé láyé òun ló bá mẹ́sàn ó ní ṣùgbọ́n ẹjọ́ kan mi ìfẹ́ mẹ́sàn tó kù ó nítorí pé ńgbà yẹn tóun dé láti ilé ìbò ẹ ò fi òun sílẹ̀ ẹ ò fi òun ṣeré ohun tó rántí yẹn tóbi lójú mi torí pé mi ò rántí rárá ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọ̀sìn yìí kò yé wọn wípé àṣẹlẹ̀ làṣọ á bá kò dẹ̀ yé wọn wípé èèyàn náà máa ń gọ̀kún tó fẹ́ ni ta ni wá nígbà yẹn ṣùgbọ́n ká nípa wọn náà bá wà submissive ńgbà yẹn ni ó ṣeé ṣe ká náà má lè ríru eléyìí sọ nípa wọn. Oda Papa. Now moving along to the main category, Rotimi Salami versus Adeniyi Johnson. What can you say about these two actors? Ṣé tí wàá rí tàwọn yẹn náà ṣé tẹ̀lé ti níyì yẹn iṣẹ́ bàbá Sùwé mo lọ direct níjọ́ yẹn. Kí bàbá Sùwé tó lọ. Kó tó kú. So àwọn náà ti wà industry ti bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó wá pè wá ó wá nígbà tóun ti ń bọ̀ èmi ò mọ gbélé tẹ́lẹ̀ o after tá a ti ṣe ẹ̀ tán tó bá ti ṣe tán tó bá ní well done I love that torí mi máa ń like a new face ńgbà míì kó bá mi ṣe nǹkan tí máa dẹ̀ mọ̀ kó perform and he did well mo wá hug ẹ̀ tó bá ti ṣe tán wá bá mi ọ̀gá mi báwo nígbà tó wá ti ṣe tán wá dẹ̀yìn gbà wá lọ ní ọ̀gá wọ́n máa ń sọ pé tẹ̀yìn nígbà tó ń bọ̀ láǹkan sọ pé FALA ló fẹ́ direct ìyá múra dáadáa o kí nǹkan tó tẹ́ lọ́rùn máa ń pẹ́ o ó ní in fact ó lóun wá impressed ó ní òun wá rí i pé àwọn tí ò mọ nǹkan kan náà ni wọ́n sọ pé kí nǹkan tó tẹ́ mi lọ́rùn á pẹ́ so he gave me what exactly that I wanted in that job láti gbà yẹn kò síbi bí n bá rí ọmọ yẹn lẹ́nu ìwé ọ̀gá mi iṣẹ́ tí ń lọ ni tí bá máa lawọ́ mi ó lè jẹ́ 10,000 ó lè jẹ́ 20,000 that is for Niyi up to today tó bá ṣèṣe mísì aago mi báyìí ó máa pariwo tó bá gbé wà ní táwọn máa sọ pé àkí ló gbé fún Niyi so ọmọ mi ti bí Salami Rotimi Salami bẹ́ẹ̀ ni ọmọ dáadáa ni nígbà tí ó tẹ̀ tó ń sọ tó náà máa sọ ń jẹ́ kó ní ó ní ṣé ẹ gbàgbé ni wípé nígbà tó ń wá bá mi ní mo sàn ní ọ́fíìsì ní hòtẹ́ẹ̀lì Rotimi Mákindé wípé tóun fẹ́ máa ṣe eré ńgbà yẹn pé Rotimi Mákindé ló sọ pé kóun padà sí school Rotimi Mákindé who is now honourable today òun dẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi ni are you getting me so mo wá pè ṣiṣẹ́ gbà yẹn ló wá sọ pé dáàdi òun ò gbọ́dọ̀ má wá níjọ́ kìíní àná ńgbà tóun wá bá mi I encourage òun tí Rotimi sọ pé kóun padà lọ sí school pé lọ́dọ̀ yẹn lọ́hùn ilé ìwé tóun dẹ̀ lọ lọ́dọ̀ yẹn ó pè òun lé ní so he's now doing well in the industry there are so many like that you understand but some people tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ mí á gbọ́ pé what I know is that I don't joke with job when you meet me working at the location I am another person and that's where I've been brought up that's where I've been trained torí àwọn tó kọ́ àwa léré àwọn tó jẹ́ pé tá a bá fún wa níṣẹ́ ní tẹlifíṣàn gbà yẹn ni if you don't perform well kò sí nǹkan tó lè rí sí so they don't take it easy with us so bó ṣe train wa nìyẹn so and when we want good for someone nígbà yẹn kò heart dáadáa àmà kára so some people will say when I am not on production I am simple but when I am working I don't see anybody I am seeing what I'm interpreting I am seeing my concept I am seeing what I'm doing and because I want the best for what I'm doing and that is what give me the credit today so ká ní pé bóyá gbogbo àyẹn ṣe mo kàn ń sọ pé káfíntì girlfriend ṣe káfíntì àbúrò ṣe ni maybe all those jobs tí mo ṣe ń gbà yẹn bí ògbólógbòó ìyọkọ bọ́ǹfìtà omi alálẹ̀ gbogbo àwọn iṣẹ́ wọ̀nyẹn ó ṣe é ṣe kán má ní fíìmù lọ́jọ́ tèmi but those are the jobs that if you go with I directed them. If you could count how many movies you've directed, produced, if you can count how many they are, they are not so much but I can tell you categorically that tí n bá ní kí n máa ka iṣẹ́ tí mo direct tí mo lè rántí gan bí mo ṣe wà yìí mo ṣe lè ka bí 50. 50 yes directed. yes so ó kéré jù tí mo máa kà lórí ìjókòó but tí n bá wá ronú sí ó ṣe kó over 100 so but tó bá wá sọ wípé tèmi fúnra mi produce kò tó nǹkan kan bóyá ká máa sọ pé bí 15 movies. Okay, so directed by you ẹ fún wa ní popular ones táwọn èèyàn mọ̀. mo ti sọ produced by me and directed by me Ọmọborí Owó directed by me Ògbólógbòó produced by Arakangudu then Ìyọkọ Bọ́ǹfìtà
I directed it. Wow. Ogunmala Basharun Ìbàdàn, I directed it. Omi Alálẹ̀ for Ogunde family, I directed it. Ẹ̀bùngbéyàwó tìyáwèrò, I directed it. So tí n bá jókòó kalẹ̀ tí n bá bẹ̀ sí ní ronú sí dáadáa, Dan Kasim nílọrin, I directed his own movie also. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn láwọn ọmọ kan irú ẹ̀ wo Yomi Ojúlárí ọmọ yẹn lè ní lọ́dún yẹn gbà tá a máa kọ́ pàdé lọ́run láti kọ́ pàdé. But today whenever tó bá rí mi ní location dáàdi mi ọ̀gá mi nǹkan kan gbà wo everything nígbà tó dé stage tó lọ kó wọn wá bíi mẹ́ta cast yẹn dẹ̀ lẹ́nìkan ni but I have to use my initiative to know how I can make use of them. Okay. Tìbẹ́ wọlé lẹ́ẹ̀kan fẹ́ máa produce fẹ́ máa ṣe wípé ẹ̀yin lẹ ní bíbá ó yá the floor is yours now produce and I'm the only actress that you can use on this platform. Oh yeah, produce and direct me. Yeah. Now I want you to give me this line. It's okay, let's go. Akurumaguda. Listen. Okay. Use this for me. Èmi ló ń yájú sí, n ó fi ọ́ làkàlàkà bí igi àdárọ̀, n ó sì sẹ́ ẹ sórí àtẹ bí ẹja gbígbẹ. Èmi ni wọ́n yájú sí. N ó fi ọ́ làkàlàkà bí igi àdárọ̀. Bí igi àdárọ̀. It's a wrap. We go. Thank you guys for watching. That was FALA in the building. See you guys next time. Bye for now.